So, in the previous two webinars, we discussed a couple of models that are pretty much run by most people of our planet. It's not an exact replication of exactly how every family is, but a very generalized scheme of what is happening out there. Намерение – это то, о чем нам сегодня предстоит говорить, и это особенно сложная тема. The intent is quite a complex subject that we will be discussing in our webinar today. Намерения, по большому счету, существует только два. Это когда я уже осознаю, как работает комплекс программ, коллективных программ человека, нацеленных на достигательство, превосходство, то есть соперничество. Mm-hmm. So the intent, there's really two sides to it only. Mm-hmm. Okay. On the one hand, we understand how the complex of social programs works, Mm-hmm. and И поэтому я либо отпускаю, когда я понимаю уже, как эти механизмы работают в коллективном, либо я остаюсь там внутри. Okay, То есть два намерения, конечно. So I either let go of these complex of social programs by understanding how they work, Mm-hmm. or I hold on to them tight. Mm-hmm. И это не выразить никаким видеорядом, никакими повествованиями и схемами. Это важно сейчас фокусироваться, что мы можем это только почувствовать. Да? No amount of videos or schemes or drawings are going to explain how this works, because the intent is really you get it on the level of feelings. Угу. То есть действие, внешнее действие может выглядеть абсолютно идентично, но при этом намерения совершенно разные. So on a level of actions, the actions could be completely identical, but behind them could be a completely different intent. Я, как простой человек-обыватель, который не работает со своим подсознанием, этого отличить не могу. I, as a normal human being out there, who is not working with my consciousness, I do not understand the difference between the two. Чтобы научиться видеть намерения, это уже огромный путь. Огромный путь. In order to see and be able to see your intent is already a gigantic path to be able to do that. Потому что как я могу увидеть со стороны свод, вот эта программа, вот это так работает, вот эта программа так работает, только когда я их по отдельности все изучаю. The only way to be able to see separate programs, this is how this program works, this is how this one works, and this is how this one works. The only way to do that is to study each of the programs separately and work with them separately. Помните, мы рисовали эту схему, что ты можешь выйти из ситуации, но на самом деле ты убегаешь из страха, значит ты внутри программ страха, либо ты выходишь, потому что ты их наблюдаешь. Previous webinar was showing you a drawing of the family dynamic, which could be a friendship dynamic, and you could either step out of it, that it plays its own game and you are an observer from the outside and you're not getting entangled in it, or you escape it and run away from it and like, no, this is nothing to do with me, I'm above that. And the intent is very different in both cases. Да, то есть давайте еще раз вернемся к этой схеме. То есть в первом случае я, например, нападаю, а во втором случае убегаю. Но намерение, когда я не убегаю и не нападаю, а просто наблюдаю, созерцаю свои ощущения внутри ситуации, это третье. Но я могу вот это убегание выдать за наблюдение. So it brings the diagram actually from the first webinar here. So I'm either running away from a situation or I am an attacker. So I come and, okay, let's fight. You want to fight? Let's fight. And the third one is when I step out of it and I observe the whole thing from the side. In a lot of the cases, what folk would do, they would take this and that claim that as that. So they'd run away from the situation and claim, but I'm not really, I'm not participating in it. I'm above it, but it's actually more
lies in the running away. Когда ты выходишь из раскачивания дуализма, когда ты не убегаешь, а наблюдаешь, и поэтому ты внутри ситуации всецело. So this is the polarity pendulum, that you're increasing the amplitude when you're going this way or this way. When you are here, you're seeing the entire situation holistically. So it's like within an egg, you're actually in it. You're not running away or attacking, but you are in the situation. Да, то есть ты не сепарируешься от реальности, а ты наоборот настолько ее видишь со всех сторон, что ты глобален наоборот в ней. So you're not separating yourself from the situation, but on the opposite, you're seeing it from all the multiple sides that you're globally, in it. You're seeing it from all around. И поэтому, could you give us an example? Конечно, сейчас мы как раз вот наш пример. То есть нам важно понять, насколько сложно понять, что такое намерение, да, когда я сам с собой лукавлю и называю вот это самонаблюдением, да, или когда я бегу, потому что мне страшно. То есть это страх, а это осознание. Это разные совершенно состояния, да? Okay, so this is based on fear when I'm running away, and this is based on conscious realization. They've got completely different energies. The one from personal experience would be a compression energy. You feel small, you feel like you really are a schmuck and you feel horrible when you're in this state. And here, okay, this is you, this is what's happening. Okay, so then from that center you do the right action. Вот я сама здесь либо нападающий провокатор, либо убегающий, либо осознающий. So I'm here, either I'm running away or the attacking one. Или я наблюдаю происходящее со стороны как бы всех участников. Or I'm an observer from all participators of a particular situation. Мы можем, пример под рукой, вот везде рядом, мы можем одинаковые действия делать, как бы записываем сейчас вот этот урок, Алеша, например. Okay, so here's an example. We are doing the same actions, we are writing this lesson for you today. И при этом у нас намерение, наконец-то, оказаться в некой счастливой точке, когда нас оценит мир, и у нас вот happy end, мы на вершине мира. Okay, so our one intent could be that once we complete this webinar, we are going to be judged by the world in a positive way, and we are going to be ending up at some happy end point in our lives, because this is now complete, people love us, and life is awesome. Да, то есть не то, что это закончено, а то, что мы точно знаем, ну то есть мы одержимо в это верим, что мы после этого получим какие-то аплодисменты, лавры и будем на вершине почета. So it's not that this webinar is now finished, but it's that we believe that we're going to be applauded and loved and on top of the world after completing this lesson. That could be one intent. То есть мы делаем как некие действия для того, чтобы в итоге получить признание и оказаться выше, чем те, кто там нам аплодирует. Okay, so on the level of action, we could be doing this action of recording a webinar to end up above those folk that are clapping for us and that are cheering us on. Да, то есть мы продолжаем быть внутри вот этой сопернической парадигмы коллективного. Therefore, with this example, we would be remaining in the competitive paradigm of polarity, duality. Да, ну одно и то же. Либо мы можем сказать, что мы отдаем миру некие знания, которые вот все для людей, и поэтому мы несем такую колоссальную жертву, после которой, и опять туда же, нас превознесут, оценят и скажут: о боги, как вы прекрасны, гуру, просто гуру. Yeah. Or, as another example, we could be recording this webinar saying, we have such vital information, we need to share it with the people of the earth, and therefore again we step up,
the people below saying, "Oh, you're such gurus, you're gods, wow, thank you, well done." У меня намерение держаться за соперническую программу любой ценой и оказаться где-то впереди других людей и оставить их позади. Okay, so this is how strong the program is, and this is how clever our mind is that holds on to the program. Я могу в одном случае сказать себе, я это делаю для того, чтобы срубить бабла, и чтобы у меня был канал какой-то передовой, допустим, в Ютубе, и все восклицали, ох, как она хороша. Okay, so this is how cunning and clever the mind is that holds on to the competitive program. In one case, I could say that doing this webinar so we could make a ton of cash and have a really successful YouTube channel. Либо я, когда я более уже изощренно, ну, допустим, распознаю, что я откровенно транслирую, вы будьте там, а я буду здесь, и давайте так и стоять, то я говорю, не-не-не, это все для мира, это все на отдачу, я отдаю, я тут в белых одеждах, я вся отдаю всем себя. Or we could say that we're doing this for the people and the people need this information, so I'm giving myself entirely, I'm such a victim in this, I've suffered and I'm just giving it to the people. In both cases, the actions are completely different, but the intent... Как бы, да, но намерение любой ценой сделать так, то есть я сама себе лгу, но я говорю, это все для мира, мне ничего самой не надо, пусть они все наслаждаются моими дарами. То есть я опять все делаю для того, чтобы оказаться на вершине иерархии и оставить за собой людей, которые будут от меня зависеть и оставаться инфантильными. So on the level of actions, they are completely different actions, and the intent is our mind is so clever because it's holding on to the competitive paradigm of hierarchy, and with all its claws it's trying to do the actions that will basically keep other people dependent on myself for this information and be below me. In one case I say I give myself entirely for the people, I'm gifted, I need to share this with the people. And in the other case I say plainly, I want to have a YouTube channel, I want to make lots of cash. So in both cases they're completely different, but the intent behind them is the same. Да. Выходит, что если у меня здесь болит, и я чувствую себя ничтожной, никчемной, ненужной, отвергнутой, то есть все те программы, которые в детстве во мне были сформированы, я просто переупакую их на уровне слов, сама для себя. Но намерение у меня будет все равно создать иерархию. Okay, so if I'm feeling horrible inside me, like I have been squashed down my entire life, I hate myself, it's rotting inside, I'm hurt. On the level of words, I would weave myself various stories of how I will package that, but on the level of intent, I'll always try and create hierarchy because I'm low, I feel bad, so I need to push others down so I can rise up. Да, я верю, что я могу rise up, но я, конечно, никуда не rise up ни разу, но я буду думать, что это так. So I believe that I can rise up, but in reality I will never rise up because in hierarchy все несчастливы в конечном счете. Everybody's unhappy in an hierarchical order. То есть, если я не работаю со своими глубинными программами, у меня будет все равно намерение держаться за полярность, за раскачку дуализма, чтобы здесь кто-то был внизу, а я вверху. На этих бесконечных качелях соперничества я все равно буду существовать всю свою несчастную жизнь. If I'm not working with my programs, then I will always swing the pendulum of duality, creating high polarity zone where I'm suppressed by somebody else above me, and I will always push down onto others. Like we showed you in the last webinar, my let's say wife is pushing me down and bullying, then I lash out on my son. That's the way it works.
Да, это все, что мы разбирали на прошлом уроке. Из этого не выпрыгнуть. Это клетка, очень мощная. What we discussed in the last webinar, and if you haven't seen it, please, it's the middle button above. Please check it out. But that hierarchical dynamic, you cannot jump out of it. It's a cage. No matter what you think, no matter what people promise you on the internet, in 15 minutes you can pop out and realize this and that. I know for myself, I've been working for 6 months and I'm still having very big dips down, but I'm climbing out of them quicker and quicker. And yeah, at least I'm not on drugs and alcohol anymore. Да, то есть если я одержима страхом быть отвергнутой и ненужной, я все равно, записывая любую информацию, буду на заднем плане держать вопрос, достаточно ли я хороша, говорю ли я то, что хотят от меня услышать, буду ли я нужной и хорошо, правильно оцененной. И я никуда не денусь от этого вопроса, что бы я ни говорила. If I have the need to say that I'm good enough, that means on reality I feel like I'm horrible. Because if I'm just you don't need to say I'm enough or good enough. But anyway, if I'm feeling that, then on a level of subconscious, I will constantly think, even if I'm recording the webinar, whether I'm saying the right thing, whether people are hearing what they want to hear, and whether they're judging me in the right way. Always upping me, because I feel horrible. So as I'm saying whatever into the camera, I'm already thinking that people... Yeah, so it's a background noise that keeps on happening because of that subconscious program. Это даже не мысли, это я просто это намерение держу всегда и все, нет мыслей. It's not thoughts. It's not background noise thoughts. It's intent that you're holding locked in constantly all the time. Да, это просто вот бейн такой, как вот фон, который вот идет, и он существует, и все. It's like a wave. It just exists, and that's it. Да. И в свете этого мы можем уже понимать все наши прежние действия, пересматривать, перелистывать как книгу и осознавать, что, какие мотивы за нашими действиями стояли. So now that we know this, we can already start looking back into our lives, into certain actions that I did or somebody else did towards me, and whatever happened in my life, and I can start flipping it like a book and to start realizing it bit by bit of what intent was standing behind my action at that time. Could I look then at what intent was standing behind other people да, at that time? Но это не важно. То есть я могу, конечно, уже предполагать и видеть за одними и теми же действиями, например, она усыновила ребенка для того, чтобы все сказали, какая она хорошая, а не потому, что она хотела усыновить вот этого ребенка. Это уже не важно. So I asked Zoe whether we could, look at other people's actions and start to analyze it as well. She said, yes, you can, but it doesn't matter. Surely we could look at another person who said, you took a child out of orphanage home. She did that because she just wants to show how cool she is or how warm-hearted she is. But it doesn't matter. So what matters is actually to look at our own actions, at our own intent. Да, интент, потому что если у меня есть намерение уличить ее, какие же у нее грязные за этим намерения, за этим таким красивым действием, это означает, что это и есть я в плохом состоянии, я опять в сопернических играх. И это моя проблема, а не того человека, кого я хочу уличить с плохим намерением поймать, да? Okay, so if I am that lady that is judging another lady for taking a child out of orphanage home, so that lady is now could make herself, show that she is so great for the world. But I am doing the same thing by pushing her down, that I'm thinking that she's doing that to rise up. The bottom line is that the only thing I can do is to look at my own actions. У меня-то какое намерение, когда я пытаюсь уличить намерение другого? Yeah, what is my intent when I'm pushing the other one down? What is my intent at the time? To rise up. Да, когда я говорю, что я пытаюсь понять намерение другого человека, в этот момент вот он задник. Я на самом деле имею намерение
использовать это как предлог подавить другого человека. Okay, so when I have an intent to judge another person, this is that background wave that we're talking about. That's where it comes out. At the same time that I'm judging the other person, I'm actually stepping into the competitive environment and doing that, pushing that one down so I can rise up. Немножечко мы уже разобрались, как это все тонко. То есть только я с собой могу знать, какое у меня намерение за каждым моим действием стоит. So you guys understand how complex this subject is. Besides myself, nobody knows what my intent is in any given situation. То есть очень важно быть предельно честным в мельчайших деталях. Понимаете, во что мы идем, в какую мы глубокую работу по самонаблюдению идем. The depth of this work lies in the observation of the tiniest microscopic details throughout your day, because my intent could be Я опять хочу подавить, когда я опять хочу подавить, и если я уже сумела это пронаблюдать, я могу испугаться и соврать себе, что нет, это было не для этого. Okay, because I will suppress others, and when I realize that this is what I'm doing, I may run away from the situation and say, no, this never happened. Да, у меня не было намерения подавить. I didn't have the intent to suppress another. Скажу я сама себе. I will say that to myself. Да, то есть не важно, что другой меня об этом спросит или нет, кто-нибудь это увидит или нет, а важно, что я сама с собой могу это проговорить. Если я могу проговорить, да, это было опять намерение для подавления, для соперничества, то я всегда смогу дальше это осознавать и менять. Если я испугалась и продолжаю себе врать, то я утону там в образе New Age в белых одеждах и никогда не скажу себе правду, а значит ничего не поменяю. So, in one case, I could realize that I have suppressed an other and run away from this and say, no, this never happened. And another case, you do the observations like, yes, I did that action in order to push another one down, so I don't feel like such a piece of shit anymore at that moment. And then, in this case, I can actually do something with it. The first step in climbing out of any hole is to realize that you're in a hole. So you realize that you're in a hole, you can climb out of this hole and then you can do something about it. То есть самое важное не бояться себе сказать, что да, я опять это сделал из этих мотивов. So the most important message here is to be able to say that truthfully to yourself, yes, I did this because of this intent to suppress another. Just to be goddamn truthful with yourself, really. То есть все программирование с самого рождения соткано из понятия цель и победа, по большому счету. Our entire programming from the very birth is weaved together of goal and victory. Да. И victory для меня это порадоваться тому, когда другой подавлен. And victory for me is to be joyful in that moment when another one is thrashed right down. Все программирование про это. То есть, если я вижу подавленность другого относительно меня, значит, это и есть мое понимание счастья. The entire programming of all of us lies in that when I see another one in suffering or suppression, then for me it is happiness. And I know it's hard to believe that, but really, folks, start to observe that in yourself. I thought I was such a goody tissue, and I started to unpack my life, and I'm like, whoa, doing some seriously nasty things and really becoming joyful is that feeling of it's like in Russian I was saying zloradstvo, is you feel good in that anger that somebody else is. Злорадство, зло и радость. Моя злость
торжествует в радости от того, что теперь есть тот, кто подавлен. Okay, so zlорадство stands of two words. Zlo, which is anger, radost, which is joy. So it's angry joy. So what Zoe is saying here is my joy comes out of another one's crushed down. That's how everyone's program is. From the school days when we were told to even run athletics or anything, it was always who's the fastest runner, who's the strongest, who can kick the ball furthest. That's where that starts. Да, то есть победа – это убить другого. То есть победа – это есть убийство. So the victory in itself is the death of another. Victory equals death. Да, то есть победить равно убить. To win equals to kill. Win is to kill. Да. And which equals joy. Да. Fake joy. Но нет, это не fake joy. Для больного сознания это именно тот самый joy. It's not fake Real, joy. real. For ill mindset person, which is most folk on earth, it's real joy. They really get a kick out of it. Если я болен ненавистью к себе, я только стремлюсь только к одному счастью, чтобы рядом со мной был тот, кто ненавидит себя еще больше. If I have a self-hate and deep self-disgust towards me, then the only thing I'm constantly searching is for another one next to me to hate themselves more than I hate myself. И цель моей жизни, когда я внутри больного сознания, сделать все, чтобы рядом со мной были те, кто ненавидит себя еще больше, чем я. My entire goal and where I'm going with my entire being is to have another one near me who really despises themselves ever more. So at that point I get a kick and joy, true joy, when another one is suppressed near me ever so more. If I have this sick mindset of a suppressed one who has been like that my entire life. So let me understand you correctly. If I'm being suppressed and pushed down by my father, by my wife, whoever, I will get joyful when another one next to me feels even worse than me. Да, обязательно. That is my true joy. Это только эта цель, которой я болею. Это единственный мой смысл жизни. It's one and the only goal and target of my entire life is for that to happen. Да. В свете этого нам важно понимать, что если мы не работаем с теми глубинными программами, внутри которых мы формировались с самого рождения, мы ничего не можем сделать. Мы всегда будем делать как бы правильные вещи для социума. Я отдаю, перечисляю деньги в благотворительный фонд на детей Африки, например. Но у меня всегда в заднике будет, и тогда я буду лучше, чем те, кто этого не делает. So maybe donating money for the poor children of Africa, but at the back of my mind will always be the voice saying, I'm doing this because then I will be better than those who are not doing this action of donations towards Africans or others. То есть у меня всегда будет мотив, почему я это делаю. Потому что, и я просчитываю, потому что то-то, то-то и то-то. Потому что я докажу здесь свою правоту, потому что здесь я убегу, чтобы отомстить потом. Но отсюда у меня не будет ответов на вопрос, почему ты спасаешь собаку, которая сбитая возле дороги валяется. У меня нет ответа. Если он у меня есть, это означает, что я где-то здесь нахожусь в кошмарном состоянии. So therefore you'll always, if stay in this situation that I'm doing this because of this, you're always calculating, you always ask yourself, why am I doing this? So I could get this. If you're in this place, you're not going to have a question why you're saving a dog on the side of the road. You really are just wholeheartedly, you're taking the dog, you're taking it off, you're not thinking, oh, now I'm going to get a naughty badge and somebody's going to see it, and none of those thoughts exist because you're just doing it from your core.
То есть потому что, если есть why и because, значит это уже здесь. If you have why and because, then you are in Внутри растерзаны, разорваны внутри полярности. then you're torn within the duality of polarity. Да, а это означает, что я разорван надвое и испытываю глубокую ненависть к себе. And that means that I'm torn into two and are experiencing deep self-hate. Это означает, что когда я увижу собаку, я ее не увижу в буквальном смысле, чтобы убрать с дороги и вылечить, а я буду уже здесь соизмерять, ах, как я сентиментальна, как я хороша, может быть, кто-нибудь увидел, как я делаю это действие. If you're in this place, you're not going to see the dog that needs a rescuing. You're going to immediately think, oh, is somebody going to see me as I rise and I pick up the dog out of the street? Вот как я добра, я добрая. This is how good I am. I'm a good person. Либо здесь я скажу, у меня тоже есть своя логика в своем why и because, когда я скажу, я не буду брать собаку, потому что у меня там маленькие дети, я их заражу, я спасаю своих детей. And if I'm in this place, I will say, I will not take the dog because I have small children in the back of my car and they will get poisoned from this dog, so I will not take the dog to save my children. Да, то есть я всегда имею, любое действие имеет обоснование why и because. So therefore, in this situation, all of my actions will always be backed up by why and because. Поэтому мы не можем уже, даже после сегодняшней встречи, мы не можем буквально смотреть в происходящее действие. То есть action, это на то и просто action внешней реальности. А что на заднике у нас, какое намерение, это уже совершенно другая реальность распахивается. So after today's class, you no longer will be able to look at external reality like you were able to do up until today. Because yes, action is just action, but now you're going to become aware of the humming intent that's happening behind and the programs that are driving that intent. Нам важно осознать теперь, что за внешней поведенческой моделью человека, за его тактикой стоит архив огромной боли из прошлого, с которой он пытается что-то делать, и поэтому либо нападает, либо убегает, либо все вместе, но он никуда не может от этого деться. Now we're starting to understand that there is no external actions of a human being. Behind every action lies an entire archive, like a zip file of programs and intent and whole baggage that he's trying to work with and figure it out and try to do some practice to unravel it all, but without much success because the programs are so deeply ingrained into us. So he's either running away or he's attacking. Running, attacking. And that's where everybody is right now. Pretty Да, much. и он в тюрьме, ему некуда деться от этого. And he's in jail or she's in jail and there's nowhere to run from this cage. Мгм.